Les époques fêtes fin d'année, c'est toujours belle décoration, belle couleur lumière dans toute la rue, dans tout quartier New York. Haïtiens dans Brooklyn, yo année ça, met tête ensemble, puis capable de décorer quartier Payoa, qui c'est Haiti, Little Haiti dans Brooklyn, avec un événement spécial. So I'm going to cut the ribbon, yeah, and then we're going to turn the lights on. Okay, everybody count down from 5. Right? 5, 4, 3, 2, 1. Yo te lumière plusieurs couleurs. Welcome to Little Haiti BK. Bienvenue dans Haiti dans Brooklyn. Nan pas porte entrée quartier ça qui baptisé Little Haiti BK. Jackson Walkingston qui c'est chairman organisation Little Haiti BK a te banou yo ti kal sou histoire lumière ça. Son histoire nouveau il a commencé de 2 ans de cela et première fois nous fait ça en 2020. So en 2020, là on a fait secteur ça Little Haiti BK, on a fait en 2018. 2 ans de cela nous fait lumière. La signification lumière c'est Welcome to Little Haiti BK. Ça veut dire bienvenue avec Haiti dans Brooklyn. On a montré que ça c'est secteur par nous, ça c'est quartier par nous. Événement lumière ça a été commencé avec la prière que pasteur qui représentait l'association pasteur clergé haïtien pasteur Jérôme Ewol te fait ruban rouge te coupé et puis officiel Assemblyman Rodney Bichot te prend la parole. Aujourd'hui, nous rassemblons ensemble en communauté dans Little Haiti, dans Brooklyn. Nous aujourd'hui on a fêté Holidays qui a venu et puis nous mettons lumière ça Little Haiti pour moun k'ap connaît tout moun haïtien qui dans la communauté a fêté. N'a fêté nous comme haïtiens, n'a fêté communauté nous, n'a fêté business nous. En pile nous là, yo gen business yo gen service yo travail pour moun dans la communauté pas seul haïtien, yo servi tout le monde et so nous là nous contents. Et puis nous comptons New York City reconnaître nous-mêmes. Vous comprenez? So y a dit comme ça, nous pas aller en aucun côté. Yo reste voir nous. Okay? Yeah, we here to stay. We here to stay. So nous là nous bien contents Jackson Rockin' Star qui met Little Haiti BK avec nous docteur Serrat qui met Haitian Studies Institute avec toute communauté qui là ensemble pour nous célébrer. Et puis nous besoin penser tout ça nous cap faire. Nous t'a aimé lumière ça la permanent. OK? Pour les moun vini. Même jeune nous ça nous te fait dans nous quelque nostran là. Nous fait permanent pour les moun yo vini dans la communauté yo dit comme ça yo connaît c'est que yo li attendez. OK? So les moun yo a conduit during the holidays, yap where you say you're on Little Haiti. Okay? For that we're not going anywhere. We've contributed so much to this community. We're going to continue, and then we also want to embrace the overall Caribbean and the immigrant population here. Well, vous connaissez, là nous parler de Chinatown, Little Italy. C'est pas tout business qui italien, c'est pas tout business qui chinois, okay? So, but you connais plus fort moun immigrant qui là, c'est haïtien yo connaît ça. So, nous besoin business yo, même si yo pas haïtien, to embrace because we all from one, right? We're all from the black diaspora. We're all from the Caribbean diaspora. So from Africa, right? And then also Haitian history is black history. Okay, we are, we have a rich history of black revolutionists who fought for freedom, not only for the Haitians but for many countries across the world. So this is our kids need to know why this is called Little Haiti. Why the people are here, why the people who's been here been very resilient and continue to build their foundation. The Haitians came here many, many years ago and they built their businesses, they bought their homes, they provided services, even at times when they were spat at, where they were punched at, where they were discriminated against. And guess what? The Haitians didn't go anywhere, okay? Very resilient. And so we got stronger. So in what we know, our Caribbean and African American partners have watched our suffrage, and they have learned to embrace our history and collaborate for a movement of all, a movement of unity. And so, bien content again, nous là, and ça son significance to say that we are here, not going anywhere.
not easy. Okay, it was not easy to do anything Haitian. Okay, it doesn't come without a fight. Okay, so we've worked tirelessly. Jackson had worked tirelessly with Department of Transportation, but even to call this neighborhood Little Haiti was a little bit of a fight because you had a few people who are ignorant and who don't understand that we can have a little of everything across New York City, and it's about defining who we are and also educating. Even the Nostrand and Newkirk, many people may have known, we introduced this bill a year ago, but then there's 2 members of Caribbean descent who stopped it because they were discriminating against Haitians. And then I had to fight it and get it back on the floor. Kevin Parker and I had to get it back on the floor this year, and that's why we have the Newkirk train station, the 2 and the 5. So, so we're fighting, just like the Haitian Studies Institute. Many of you know, it was a movement that a lot of the Haitian educators started many, many years predating me. But getting it official and getting a budget in city council was very, very difficult. In fact, this year, we had some haters who were trying to completely demolish the Haitian Studies Institute. Yes. And we came in with force. We worked with the city council speakers and some of our good friends who happens to be Dominican Republic, who helped us make sure we secured the line for Haitian Studies Institute and increase it to the level of all the other Haitian Studies Institute to $1 million. Premièrement, je t'ai dit comme ça, nous avons commencé Little Haiti depuis 2018. Ok, c'est un bagage qui était déjà là, mais quand on pas connaît ou misreport yo et puis ouais, oh, on a fait un bagage dans Newkirk train station là. On bagage Miami te dit comme ça, Little Haiti yo pas tellement Little Haiti encore pour un pile monde venir étranger. Nous-mêmes nous apprendre de ça, vous comprenez? Ce kounya nous avons pile business, nous avons pile monde qui a venir ouvrir business yo restaurant yo bail comme ça. Étranger. Ayisyen. Okay. Ayisyen, yeah. So, nous besoin di moun konkou Miami avec l'autre Ayisyen yo. Be strong, okay? Kebe fem. Keep the people in the community, okay? Pa van karou. Pa van business. Sou van business ou bayon l'autre Ayisyen. Sou investi. Moutre ti mounou ki jan pou investi. Okay? Exactement. So, pour nous, like I said, nous pas aller en ken côté pour l'autre étranger yo n'a dit comme ça sous Chicago, sous Boston, sous New Jersey, sous Connecticut, sous Pennsylvania. Font Little Haiti too. Pour nous bien haïtien tout partout. Couldn't be happier any place else because this community is changing, and of course it is changing because of the works of elected officials like Bishop Hermelin and Little Haiti BK, Jackson Rockingster. I am just happy to be part of this ceremony. I'm looking forward to many more, and also knowing that the generations coming after us will inherit a better community. So I want to thank you very, very much for the work that you do. I'm Dr. Mary Lily Surratt. I'm the person responsible for the Haitian Studies Institute at Brooklyn College. Pour activiste politique Ivy bien-aimé et entrepreneur Dolores Mura, événement limyè ça son gros événement lié pour The yo. meaning for me is pride because, I have been in the United States for over 40 years, living right here in Brooklyn for over 40 years. And, I know what it's like. I went through the whole process of being Haitian, experiencing what it's like to be Haitian growing up in New York City. And I look at all of this as progress and all of the great things that we're doing in our community. And as you know, we're like almost 200,000 strong in New York State, 150,000 in Brooklyn alone. So we really have to make our stake. We have to plant our flag wherever we are, just like other communities. And right now, seeing this light, seeing our name in lights, is for me, it's like being a star. It's like putting a star on Broadway. So
I basically feel very strong about it. There's opportunities to come back and collaborate and work together. That's what all other communities do. They work together. So if any Haitian feel as if they are somehow suffering financially, however, if you need advice, if you need to incorporate with others in order to keep your business afloat, reach out. We have Jackson Rockingster. We have advocates like Radonese Bichot. We have Farrah Lewis. We have people, officials in our community to assist you. Don't give up. Don't sell your houses. Don't sell your businesses. Stay afloat by working with people just like you. Okay? We have official people in the communities to help you. So reach out. Ça son fierté, ça son gros bagay lié dans la communauté nous. Parce que lumière dans pays nous-mêmes, nous toujours dans darkness, nous toujours dans fait noir. So, les nous venons dans grand pays, gain lumière, ça veut dire un pile grand chose pour nous. So we are Dodo. Dodo is a multi-service agency where we employ people. We send people to work. We find them jobs. People with skills, people with no skills, we find them somewhere to go because we believe, in my community, we believe with work, job is liberty. It's freedom. So people need to work. Un moun ki Brooklyn, ki bezon job, nan Lelo Haiti, actuellement là, Lelo Haiti Bike, c'est nous-mêmes qui bay job. OK? C'est nous-mêmes qui employment agency. Nous avons un seul employment agency dans la communauté, c'est Dodo que li rele. OK? Et nous dans nos strand entre Avenue D et Clarendon. OK? Nous capables rele nous dans 718 758 50 05. Pour quel que soit le travail là, même si nous sommes professionnels, même si nous n'avons pas un professionnel, les besoins de bagaille, nous avons gardé qui ça nous capable faire quand même pour lui, pour nous pouvoir le côté parce que nous connaissons, nous sommes dans une situation, c'est ça qui fait le vin devant nous. Pour lumière sur Northern Avenue from Church to Glenwood, le côté $17,000, $17,000 côté. C'est Habnet qui a dépensé comme là. Mais à ce moment, c'est nous tous qui prenons crédit parce que moi fais leadership dans toute l'organisation, dans FSNMA, what you call FS Social Maintenance Association, dans Habnet avec dans le Haiti BK. So nous travaillons ensemble en pile fois. Si événement lumière ça dans quartier Little Haiti dans Brooklyn coûtait $17,000, c'est organisation Habnet, chambre de commerce entrepreneur haïtien qui était responsable de gérer l'argent ça. Habnet c'est Haitian American Business Network. On somme de commerce lié. Mission Habnet is to support and promote entrepreneurship in underserved immigrant communities. Nous faisons un peu de financial literacy, nous faisons un peu de business education, nous faisons un peu de budget organizing, neighborhood development. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, La Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparés dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être, le savon français Mon Savon, toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Mi-Senti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté, des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin,
Long Island. Et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516-805-2318. 516-805-2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara.